69 মানে এটাই ছিল তাই তো? অপটিমাম ইউটিলাইজেশন এটাই ছিল তো? না ফিল্ড ক্যাপাসিটি হয়েছিল তো? 1 মিনিট, ফিল্ড ক্যাপাসিটি হয়েছিল, এগুলো সব হয়ে গেছিল। এই অবধি হয়েছিল, দ্যাট ইজ 79 অবধি হয়েছিল, খেয়াল করো, এর পরের থেকে শুরু হবে। ঠিক আছে, ওকে। অ্যাকচুয়ালি কি হয়েছে, আমাদের এখানে যা আমরা শুরু করেছিলাম, তো সেখানে আমরা কোন মানে উই হ্যাভ এক্সপ্লেইনড দ্যাট হোয়াট ইজ অপটিমাম ময়েশ্চার কন্টেন্ট, what is field capacity, what is wilting point, what is available moisture content, and what is non-available moisture content. And in that respect, we have already discussed that non-available moisture content is nothing but hygroscopic water, and available moisture content is nothing but capillary water. So all these has been explained. You please recall, all this has been covered. So we have to cover the next portion right now. Now, estimating depth and frequency of irrigation on the basis of soil moisture regime concept. Okay, it so we have already covered those things which I have said. And just depending upon those discussions, we are now making the progress. It therefore becomes necessary that sufficient moisture remains available in the soil from the surface to the root zone depth. As explained earlier, the soil moisture in the root zone can vary between field capacity, that is the upper limit, and wilting moisture point moisture content, that is the lower limit, as shown in figure. So this is the figure. If you just check the figure, what you will see? You will see that the field capacity is the maximum possible capacity which the soil can retain against the gravity naturally. So this is the field capacity. And what is wilting point? It is that particular water content at which plant is just unable to collect the water for its nourishment, in a sentence. So the range that is lying between field capacity and wilting point is the range which is available moisture content or capillary water, from where from which range that we can say that plant is able to collect his water, collect the water for its nourishment. Okay, so this particular range is very much important. And if we think among this available moisture content, this moisture content, that is this is almost 80% of this available moisture content is readily available moisture content. That means with if water lies between this range, that is available moisture content, plant is very comfortable to collect the water without much difficulty. But beyond this limit, it is to some extent difficult for plant to collect the water. Still, it becomes able, but when it touches wilting point, then plant becomes unable. Okay, so this particular level known as optimum moisture content. So we have to try that plant should get the water between field capacity and optimum moisture content. In that sense, we should not allow water to fall below the optimum moisture content. Okay, so what will be our motto in the field? Our motto in the field will be that to keep the water content within this level at when it is at the least quantity. Okay, now estimating, it is also evident from the previous discussion that the soil moisture is not allowed to be depleted up to the wilting point.
as it would result in considerable fall in the crop yield. Just a minute. একটুখানি দাঁড়াও। So the optimal level up to which the soil moisture may be allowed to be depleted in the root zone without fall in the crop yield has to be worked out for every crop and soil by experimentation. So, what is our motive? Our motive is to get the crop yield at maximum, and we know that if the water is depleted down with respect to the wilting point, then it is not possible to get the maximum yield. And to be in safer side, we have to keep the water within the optimum moisture content, as we have already said. So within this, to keep the water within this range, what we have to do, we have to just check that where is the level of the water, and that depends the crop depending upon the crop, the what I can say, depending upon the crop, the rate of fall of depletion depends. So when the crop type changes, then the the rate of change of the water will change. So crop to crop it will vary. So we have to uh, take the actions accordingly. So for that, we have to estimate the depth and frequency of irrigation on the basis of crop and soil. Okay. The irrigation water should be supplied as soon as the moisture falls up to the optimum level. Uh, that is fixing irrigation frequency. We have to just a minute. আচ্ছা, আমি এইভাবে রাখলে তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ? অসুবিধা হচ্ছে? আসলে তোমাদের অনেকেই তো মাঝে মাঝে চলে আসছে, তাদেরকে জয়েন করাতে গেলে এইভাবে রাখাটা একটু সুবিধাজনক, তা নাহলে আমাকে আবার বারবার বেরোতে হবে। এইভাবে রাখলে কি খুব ছোট দেখাচ্ছে? দেখো তো, আমি যদি আর একটু বাড়িয়ে দিই, দেখা যাচ্ছে? হ্যালো, কেউ তো Yes, sir. কিচ্ছু বলছে না। হ্যাঁ, Yes, sir. দেখা ইটস যাচ্ছে। ওকে স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে। So the irrigation water should be supplied as soon as the moisture falls up to the optimum level. That is, we have to fix the irrigation frequency. Okay, and its quality should be just sufficient to bring the moisture content up to the field capacity. Why? As because if we add water which will raise the level of water more than the field capacity, then that will be the waste. As because the soil of that zone can retain the water only up to the field capacity, as we have already discussed. Okay. So making allowance for application loss. So when we have to just estimate the quantity of water which is to be added, we have to keep in our mind that during the addition of water, some water may be lost due to due to the application loss. So that uh, quantity of water which may be lost due to application loss should also be considered, and that amount should be added to that calculated amount, so that ultimately the net quantity of water which will be available, that is just sufficient to raise the level up to the field capacity. Okay.
Now water will be utilized by the plants after the fresh irrigation dose is given, and soil moisture will start falling. It will again be recouped by a fresh dose of irrigation as soon as the soil moisture reaches the optimum level, as shown in the figure shown in the next slide. So this is the figure. You just see, suppose at the initial instant the water is here. So it is at the field capacity. Now with the time, automatically there will be depletion of water due to the use by plant and uh, etc etc. So mainly by the use of plant, so mainly by due to the consumption by the plant. So this water will get depleted, and when it reaches this level, you just see this is the available moisture content level. So we should not allow to deplete water further beyond this level. So at that instant we should add water instantly, so the rise is almost instantaneous. And how much water should be added? That is up to the level of field capacity, not more than that. So again water will get depleted with time. Again we should add the water to raise the quantity up to the field capacity. Now you see, in this fashion this repetition will get repeated again and again. Now this particular time, that is from here to here, and this particular time, that is from here to here, and this particular time, that is here to here, if we just calculate, will just came as same. And that is the frequency, that after this much time we have to water, we have to add water, after this much time we have to add water. So we have to calculate that time span. Okay, or in other words, the frequency of adding water should be calculated, and that is calculated in a specific fashion, and that fashion is being explained through this example. Okay, after how many days will you supply water to the soil in order to ensure sufficient irrigation to the given crop? If field capacity of the soil is 28%, permanent wilting point is 13%, dry density of soil is 1.3 gram per cc, effective depth of root zone is 70 centimeter, daily consumptive use for the water given is 12 millimeter. Assume any other data not given. Okay. Now, one thing I am telling you, when you have to face these type of problems, if in any case you require the level of available moisture, suppose it is not given, then what you have to do, you have to calculate the difference between field capacity of soil and permanent wilting point. Suppose that is 10 centimeter, then you can readily assume that 8 centimeter, up to 8 centimeter, it is available moisture. That means, in other words, you can easily assume that 80% of the available moisture is readily available. In that fashion you can fix the optimum moisture content level. So it is a convention. If it is not being mentioned in the question, you can assume that safely, right? We know by definition of available moisture that the available moisture is field capacity minus permanent wilting point. You also know that. So field capacity is 28% and permanent wilting point is 13%. So what is the difference? That is 15%. So that is nothing but available moisture in terms of percentage. Let us assume that the readily available moisture on the optimum soil moisture level is 80% of the available moisture. So you see that as the optimum moisture level has not been mentioned, we have to calculate that. So we are just following the convention. So here 80% of the available moisture is just being assumed at the optimum moisture level. Okay, so readily available moisture is 80% of the 15%, that is 0.8 into 15%, that is 12%. So what will be the level of optimum moisture content? That is to be calculated with respect to the level of field capacity. So that is
28 minus 12, that is 16%. Okay. So it means that the soil should be filled by irrigation between 16% and 28%. Okay. So there is next step, depth of water stored in the root zone between these two limits, that will be gamma D by gamma W into field capacity moisture content minus optimum moisture content. Just go back to some earlier slide. You just go back to the some earlier slide. I am just coming here for reference. You see here total water storage capacity in soil in meter depth of water has been calculated as gamma df by gamma w, right? So what is the thing? You just see here, if we just take common gamma d by gamma w, then the expression comes out to be gamma d by gamma w into f. F is nothing but percentage which is related to field capacity. So during this calculation, when we are facing the problem which I have just shown you, here what we are doing, gamma d by gamma w is the common, and with respect to this f, we are just substituting this f by f minus some percentage. So this is the convention to do this type of problems. We just check the similarity here. This is gamma d by gamma w into field capacity moisture content, that is F minus optimum moisture content. Okay, so this is the convention. Now gamma d by gamma w means, gamma d means rho d by into g. So rho d is the density, and g is common for numerator and denominator. So why? As because gamma w is rho w into g, so g and g cancels, and automatically which remains, that is rho d by rho w, that is 1.3 gram cc by 1 gram cc, that is 1.3. Now here this comes out to be gamma d by gamma w comes out to be 1.3, and d, that is the root zone depth, it is been given as in the, you just check the data, 0.7 meter. So this three terms is known. Now field capacity moisture content is known, optimum moisture content is known. So just we have to go for the calculation, putting these two all the values, and that comes out to be 10.92 centimeter. So that is nothing but depth of water stored in the root zone between these two limits. Okay. Hence, water available for evapotranspiration is nothing but 10.92 centimeter. Okay. Now it has been given. Just go to the earlier slide. It has been given. It has been given that daily consumptive use of water for the given crop is 12 millimeter, that is 1.2 millimeter. So that is the rate of depletion of water per day for that given crop. You can see this graph here, there is a rate of depletion. Now here it has been given in data as 12 millimeter, and we have seen that the allowable depletion which we can allow in the field is 10.92. So what will be the frequency Sir, of adding water? Nothing but this by 1.2, and in terms of days, and that is 9.1 days, that is approximately 9 days. Now suppose this answer will is 9.9 in place of 9.1 days in any particular question, then you have to approximate it as 10, right? okay. No. Why? As Yep. because you just think, go to the graph, go to the basic. If it is 10, you are adding water at this level. Suppose it is 9.9 and here this is 10. So you are just allowing the water
to come beyond this available moisture content level, sorry, optimum moisture content level, which is not good practice. So you have to keep it as 9.9. You can approximate it as 9.8. That is also tolerable, but you should not approximate as 10, as because then in that case you are allowing water to get more depleted. So just keep the answer intact, and that is your answer. And according to that, you have to add the water. Right? বোঝা গেছে? স্যার বলছি ওটা ওইখানে 0.1 হবে না? দাঁড়াও, আমি সাউন্ড একটু বাড়িয়ে নিই। সাউন্ড তো বাড়ানোই আছে, তাহলে আমাকে একটু ইউজ করতে হবে। একটুখানি দাঁড়াও। হ্যাঁ, এবার বলো কি বলছো? স্যার আগের স্লাইডে জান একটু। হ্যাঁ, গেলাম। স্যার ওইখানে কি 1.3 0.10 আছে, ওটা তো 0.7 হবে একবারে ফার্স্টে। একেবারে ফার্স্টে? হ্যাঁ, এইটা তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা হ্যাঁ এটা স্যার। এখানে মিস্টেক হয়েছে। দাঁড়াও, এটাকে আমি এখনই ঠিক করে দিচ্ছি। ঠিক। কালকে আমি একটা কাজ করব। আমার এখানে ব্ল্যাকবোর্ডের সিস্টেমও আছে। আজকে আমি ওইটা অব্দি যেতে পারিনি, যেহেতু তাড়াহুড়ো করে এসে শুরু করতে হয়েছে। কালকে বলছি, সরি, পরশুদিন। পরশুদিন আমি তোমাদের ব্ল্যাকবোর্ডে ক্লাস নেব, তোমরা দেখতেও পাবে, যাতে তোমাদের আরো সুবিধা হবে। ব্ল্যাকবোর্ড হলে জিনিসটাকে বসে দেখাতে পারানো যায়, তো অনেক সুবিধা হয়। ঠিক আছে, রাইট? এবার ঠিক আছে? এবার হ্যাঁ ঠিক স্যার। আছে তো? হ্যাঁ। তো ব্যাপারটা বুঝেছো তো, ক্যালকুলেশনটা কিভাবে হচ্ছে এবং অ্যাপ্রক্সিমেশন কিভাবে করতে হবে সেটা বুঝেছো তো। 9.1 ডেজকে তুমি 9 ডেজ করতে পারো, কিন্তু 9.1 ডেজকে কিন্তু তুমি 9.2 ডেজ করতে পারবে না। কেন? কারণ তাহলে তুমি ওটাকে তোমার অপটিমাম ময়েশ্চার লেভেলের নিচে ডিপ্লিট করতে দিচ্ছ। বুঝে গেছে ছেলেরা? বুঝতে পেরেছো তো? হ্যাঁ বা না বললে আমি তো বুঝতে পারছি না তোমরা বুঝেছো কিনা। বুঝেছো তো? ঠিক হ্যাঁ আছে, স্যার। ওকে। আমি নেক্সট স্লাইডে যাচ্ছি। নাও এখানে কিছু ডেফিনেশন আছে পরপর। Kharif Rabi ratio or crop ratio. So the area to be irrigated by for Rabi crop is generally more than that of Kharif crop. The ratio of the proposed areas to be irrigated in Kharif session to that in the Rabi session is called Kharif Rabi ratio or crop ratio. This ratio is generally 1.1:2. That is Kharif area is 1/2 of the Rabi area. Kharif crop কাকে বলে? Kharif crop কি? খরিফ ক্রপ মানে হচ্ছে যখন গরমকাল থাকে সেই সময় গরমের টেম্পারেচার যখন হাই থাকে, শীতকাল থাকে না, এরকম সময় যে ক্রপটা মানে আমরা চাষ করি এবং কন্ডিশন এখন বৃষ্টি হয়, মানে রেইনি সিজনটাকে বললে হবে না, মানে রেইনি সিজন বা মনসুন বাদ এরকম সিজনে আবার গেল।
তো কি হচ্ছে, রেইনি সিজন নেই, এরকম সিজনে যখন গরম আছে, গরম সেই সময় খরিফ সিজন বলে সেটাকে, এবং সেই সিজনে যে ক্রপ চাষ করা হয় সেটাকে খরিফ ক্রপ বলে। আর রবি ক্রপ শীতকালে যেটা চাষ করা হয়, মানে এই শীতকালটা আসছে বা মনে করেন শীতকালে যে ক্রপ চাষ করা হবে সেটাকে বলে খরিফ ক্রপ। ঠিক আছে, তো এই দেখা গেছে জেনারেলি খরিফ ক্রপের পরিমাণটা রবি ক্রপের থেকে আমাদের এখানে অনেক বেশি হয়, এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এমন হয় যে বলেছে বললাম রবি সেশনে কি হচ্ছে, রবি সেশনে অনেক বেশি হয় সেই জন্য খরিফ রেশিওটা হচ্ছে সেই রেশিওটা ওয়ান ইস টু আছে। এবার এটা জাস্ট এখানে বলা হয়েছে প্রিভিয়াস টেম্পারেচার বেটার আরো এই রেশিওটা ভ্যারি করতে পারে আস্তে আস্তে তাহলে এটা হয়তো তোমার সাপোজ 3:5 হতেই পারে, কিন্তু জেনারেলি আমাদের ইন্ডিকেটরটা এতে রবি সেশনে চাষ খরিফ মানে বেশি হয়। এই রেশিওটা খরিফ রেশিও বলে বা পাস রেশিও বলে। Then paleo irrigation. Sometimes in the initial stages before crop is shown, the land is very dry. This particularly happens at the time of showing the Rabi crops because of hot September, when the soil may be too dry to be shown easily. In such case, the soil is moistened with water so that you help in showing the crop. This is known as paleo irrigation. তো কি হচ্ছে, কখনো কখনো এমন হয় যে তুমি যখন চাষ করতে যাচ্ছ তখন যেখানকার চাষ করতে যাচ্ছ সেখানকার মাটি এতটাই ড্রাই যে তোমার চাষ করা মুশকিল। তো সেক্ষেত্রে তুমি করবে, সেক্ষেত্রে চাষ করার আগে হচ্ছে ওইখানে তোমাকে মাটিটাকে আপনার তৈরি করে নিতে হবে যাতে ওই ড্রাইনেস মিনিমাম একটা কন্ডিশন তৈরি হয় যখন তুমি চাষ করা করতে পারবে। তো তার জন্য ইনিশিয়ালি প্রিপারেশন ওয়াটার ইউজ করতে হবে ওই মাটিটাকে ভিজিয়ে নেওয়ার জন্য। তো সেই ইরিগেশন ওয়াটারটাকে বলছে প্যারিয়াল ইরিগেশন। So there are someone you can not understand Bengali properly. If anybody is there, just tell me. Then I shall go for the explanation further in English. Otherwise, I am making progress. সবাই বুঝেছ? So এই termটা is very important. More watering. দেখো তুমি দিচ্ছ না, তুমি তাহলে একটু জাস্ট চাটা অনুপাতের কারণে আমার আমি পাশে আছি। তুমি ঠিক ঠিক আছে। Okay. So this is very much important term in respect of irrigation and water engineering. You just keep this term in your memory very minutely. If fast watering is given to a crop, when the crop is 6 centimeters high, is called forward watering. It is usually maximum single watering followed by other watering at usual intervals as measured by drying of leaves. So when we are just beginning the cultivation of a particular crop at that stand, initially first watering is what, and when we just vary the amount of first watering and the successive watering, it is usually noticed that the first watering is generally requires more water compared to the successive watering. And that particular first watering for the crop is known as forward watering, and the term is specific. So what is forward watering? This first watering is generally of the high amount compared to the successive amount, successive watering. The optimum depth of forward watering for different crops are different. So depending on the crop type,
it varies. Okay. So, for example, the optimum depth of water in water rise is 9 centimeters, for which in Uttar Pradesh is about 30.5 centimeters, and for Solar is 16.5 centimeters. Look, in UP, the word is there, or the indication is there. That means the pore water for wind was manual, and pore water in UP may not be necessarily related. It may vary. As because pore water is very dependent upon the crop water, depending upon this. So if same method is being used, then the pore water will vary depending upon the crop type. And if the crop just and in other words, if different places are being visited, then for the same crop, the pore water will vary. The core water must be applied within a fixed limit of your pure. If it fails to receive this water in time or in sufficient quantity, then they do suffer a significant loss. The core depends upon the time. Okay. So from this you can understand that core is very much important for a partner crop. And you have to provide core water within the core. Otherwise, what will be the result? Result will be decreasing yield. So, to maintain the yield level at the desirable level or at the optimum level, you have to be very careful regarding core water. And after core watering, you have to provide water. How you have to provide water? You have to change the frequency of the adding water, and the example of how to calculate the frequency has just been explained to you in the previous slide. So in that session you have to just see the interval, and that interval can also be find out practically by drying of leaves, as because drying of leaves will occur when there will be scarcity of water for a particular land or crop. Okay. Next, cash crop. What is cash crop? A cash crop may be defined as crop which has to be in the market for processing, etc. As it cannot be consumed directly by the cultivator. All non-crops are thus indicated and included in the cash crops. Crops like jute, tea, cotton, tobacco, sugar, etc. They are called cash crops. The food crops like wheat, rice, barley, maize, etc. are excluded from the list of cash crops. মানে কি বলছে? মানে এটাই বলছে যে ধরনের ক্যাশ ক্রপ যাকে তুমি ডাইরেক্টলি কাল্টিভেটর চাষ হিসেবে কনজিউম করতে পারবে না, কিন্তু মার্কেটে গেলে তুমি তাকে ভালোভাবে ইনকাম করতে পারবে, সেরকম ক্যাশ ক্রপ বলছে। এবং জেনারেলি যে ক্রপগুলো পাওয়া হয় না, যেমন কি তোমাদের যদি বলা হয় তুমি ইয়ে খাও তো, তোমার খাও তো, জুট কিন্তু ডাইরেক্ট দিতে পারবে, পাট গাছ ডাইরেক্ট খাওয়া যায় না। আর যদি পাটের পাতা কেউ খায়, পাট সেই ডাইরেক্ট খাওয়া যায় না। ঠিক আছে। তারপরে চা পাতা প্রসেস করার পর খাওয়া হয়, ডাইরেক্ট আমাদের সেইভাবে খাওয়া যায় না। তারপর তুলো গাছ যদি বলা হয় খেয়ে নাও, খাওয়া যাবে না। তুলো যেটা বন্ধ হয় সেটাকে যদি মার্কেটে পাঠাও, প্রসেস করার পর পয়সার সাথে কাল্টিভেটর পয়সা পাবো। তো সুগার গানের ক্ষেত্রেও ওটাই, তুমি সুগার গানের অনেকে ডাইরেক্ট চায় না। Yes. কি বলছো? সুগার গান খাওয়া হয়। সুগার গান সরাসরি না, ইংলিশ থেকে টেস্ট করতে হবে, কিন্তু টেস্টে যদি হয় না, কারণ সুগার গান সরাসরি খাওয়াটা বেশ কনভেনশনে আসে না। ওটাকে আমাকে এক্সপ্লেন তো দাও।
আমাকে এক্সপ্লেন করতে দাও। এখানে কি বলেছে? ইনকাস্টার মার্কেট চাষিরা দেখে খেয়াল করে যদি 100টা আখ গাছ হয়, কথার কথা 100টার মধ্যে বড় জোরে একটা কি দুটো ওরা ধরে বসে, বাদ বাকি সবই ওরা মার্কেটে পাঠিয়ে দেয়, কারণ ইনকামটা তাদের বেশি হয়, রাইট? সেই সেন্সে একটা ক্যাশ করা যায়, সেই সেন্সে একটা ক্যাশ বোঝা গেছে? মানে তোমাকে সেন্সটা বুঝতে হবে। মানে কিছু তো ধরো ডেফিনেশন যখন বানাচ্ছো, ডেফিনেশন সামান্য ফাঁকা থাকতে পারে, মানে সেন্সটা ঠিক আছে কিনা সেটা তুমি বুঝে নাও, ঠিক আছে? এরপর আসছে ক্রপ রোটেশন। আচ্ছা, ক্লাসটা শেষের দিকে চলে আসে, কারণ চারপাশে যে পরিস্থিতি, আজকে আমার বাড়িতে না আসছে, ওই ফোন করেছিল আমাকে 7:30 তোমাদের ছেড়ে দিতে হবে, বাইন্ডিং সেশনে চলে গেছি। তো যেটা তোমাদের জিজ্ঞাসা করছি, পরশুদিন তোমরা ক্লাস আসলে কটা সেকেন্ড করবে? আমি শুধু তোমাদের ব্ল্যাক লোড হয়ে যাবে, ব্ল্যাক সরাসরি দিতে পারবো, সেইভাবে ক্লাসটা বোঝাতে তোমাদের অলমোস্ট মানে বুঝতে কোথাও অসুবিধা না থাকে। তো কটা সেকেন্ড করবে বলো সন্ধ্যাবেলা? কখন অসুবিধা হবে বলো? তোমাদের কাছ থেকে সেই অনুযায়ী টাইম বলো। হ্যাঁ, আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে আমি 5:30 শুরু করবো, কথার কথা, মানে মানে টার্গেট করবো, মানে ধরে রাখলাম 5:30 শুরু করবো। তোমরা নিজেদের একবার আলোচনা করে নেবে, আমাদের যে টেনশনটা দিচ্ছি, তোমরা আলোচনা ম্যাক্সিমাম যেটা বলবে, ম্যাক্সিমাম যেটা বলবে সেটাই তোমাদের ফিডব্যাক দেয়। কালকে সিআরকে ফোন করে নেবো একবার, তোমরা নিজেদের আলোচনা করে ম্যাক্সিমামরা যে ফিডব্যাক দেবে, সিআরকে সেটাই আমি জানাই নিজেদের কথা বলে, আমি সেই ক্লাসটাকে ক্লাসটা শুরু করি। আর ওই ক্লাসটা মোটামুটি আমি বলছি এই ধরো ঘন্টা দেড়েক তো টানা, আজকে তোমার টার্গেট 1 ঘন্টা 15 মিনিট, আগে নেক্সট দিন টার্গেট 1 ঘন্টা 15 মিনিট, ক্লাস দেখে একটা কম আমার ছেড়ে দিতে হচ্ছে। এই জন্য পরে ক্লাসটা সব ঘন্টা দেড়েক আপনি এগিয়ে যাবে, ক্লাসটা সাইড করে নেবে, এগুলো আমাদের 10 আমি ক্লাসটা করাবো, তাতে তোমাদের পড়াটা এগিয়ে যাবে, রাইট? তোমরা টাইম জানিয়ে ম্যাক্সিমাম যেটা বলবে কথা বলে রাখবে, তাহলে আমি সেই অনুযায়ী পরে ক্লাস পাবে করে দিচ্ছি। ম্যাক্সিমাম আমার হতে পারে 5:30 বলে 5:30 শুরু হবে, 7:30 যদি জিনিসটা আরো পেছাও, ম্যাক্সিমাম যদি তাই বলে তাহলে জিনিসটা আরো পিছিয়ে সব মঙ্গলবারের চলছে, ঠিক আছে? নেক্সট ক্রপ রোটেশন। When the same crop is grown again and again in the same field, the fertility of the land gets reduced as the soil becomes deficient in land and foods favorable for that particular crop. তো কি হচ্ছে, জাস্ট গল্পের মধ্যে বলছি, দেখা যায় যে জেনারেলি কি, যে একটা পার্টিকুলার ক্রপ যখন মানে পর চাষ করে যাওয়া হয়, তখন কি হয়, এটা পার্টিকুলার টাইপের মানে নিউট্রিয়েন্ট সয়েল নেয়। দেখা গেল ওখানে 100 নিউট্রিয়েন্ট আছে, কথা। তো দেখা গেল নিচে হয়তো 80 নিউট্রিয়েন্ট, 20 নিউট্রিয়েন্ট পড়ে থাকে। তো এবার কি হবে, যখন নিচে একটা সময় দেখা যাবে নিউট্রিয়েন্টের ঘাটতি পড়ে যাবে। কিন্তু দেখা গেল যদি তার এটা হচ্ছে, দেখা গেল এই রোটেশনে চলছে, প্রথমে প্রফে, তারপর প্রফে দেখা গেল সাপোজ 80% নিয়েছে, প্রফে দেখা গেল 20% 30% নেয়, মানে বাকি ডিফারেন্ট টাইপের নিউট্রিয়েন্ট সেরকম হচ্ছে। আর ক্রপ দেখা গেল 15% নেয়, তাহলে কি হচ্ছে, পরে সেশনে 80% নিউট্রিয়েন্ট আবার কিছুটা হলেও অ্যাভেলেবল হয়ে যাচ্ছে। তাহলে ওই জিনিসটা জায়গাটা তুমি কি হবে, একটা সময় এমন আসবে যে চাষ চালিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু যদি এমন হতো যে তুমি টানাই ওই শুধু 80% ইউজ করতে পারো, এরকম ক্রপকে ইউজ করে যাচ্ছ, তাহলে একটা সময় আসবে যখন তুমি আর চাষ চালাতে পারবে না, কারণ মাটিতে ওই নিউট্রিয়েন্টের ঘাটতি হয়ে যাবে। ওকে, তো সেই জিনিসটাই এখানে বলেছে। When the same crop is grown again and again in the same field, the fertility of the land gets reduced as the crop soil becomes deficient in plant foods
favorable to that particular crop. In order to enhance the fertility of the land and to make the soil regain its original structure, it is often found necessary and helpful to give some rest to the land. This can be achieved either by allowing the land to lie fallow within any cultivation for some time, or to grow crops which do not mainly require those salts or foods which are mainly required by that either earlier grown crop. This method of growing different crops in rotation, one after the other, in the same field is called rotation of crops. A cash crop may be followed by a fodder crop, which in turn may be followed by a soil renovating crop like gram, which is a ligneous crop. Helps in giving nitrogen to the field, thereby renovating the soil. তাহলে পুরো জিনিসটা এখানে ভালোভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। বুঝে গেলে তুমি কি করলে, চাষ করতে করতে এমন হলো পজিশন, একটা সিজনে চাষ হয়ে যাওয়ার পর তুমি জমিটাকে এমনিই ফেলে রেখে দিলে, সেটা করতে পারো। অথবা কি করতে পারো, তুমি ওখানে গ্রাম চাষ করে দিলে। গ্রাম কি হচ্ছে, লিগনুমিয়াস ক্রপ, ওটা ওখানে নাইট্রোজেনকে আরো বাড়িয়ে দেবে, তাতে তোমার আরো লাভ হবে। করে তুমি ক্রপটাকে রোটেট করো না, একবার তোমার ওই যে ক্রপটা করেছো তারপরের বার তোমার গ্রাম, আবার ক্রপ করো, আবার গ্রাম, এরকম করলে তোমার ওইখানটা ডেফিসিয়েন্ট অফ নিউট্রিয়েন্ট কখনোই হবে না। ঠিক আছে স্যার, ফুডার ক্রপ মানে কি? ফডার ক্রপ মানে হচ্ছে একটা পার্টিকুলার টাইপ অফ ক্রপ। এক্সাক্ট টার্মটা আমি এই মুহূর্তে তোমায় বলতে পারছি না, আমাকে একটু দেখে নিতে হবে। তুমি নেটেও সার্চ করে দেখে নিতে পারো, আমার মাথায় থাকলেও আমি পরের দিন শুরু করার আগে দেখে তোমায় বলে দেবো। ঠিক আছে। The cultivators who are fond of showing cash crop always should be educated and made to understand the advantages of showing crops in rotation. তো আমাদের দেশের চাষিদের কি হয়, তাদের অনেক ক্ষেত্রে এই এত কিছু জানা থাকে না, বা তাদের বিদ্যা বুদ্ধি একটু কম থাকে। তারা ভাবে কি ক্যাশ ক্রপই শুধু চাষ করে যাবো আর পয়সা ঘরে তুলবো। কিন্তু এতে কি হবে, একটা সময় এমন আসবে ওই ক্যাশ ক্রপ যে নিউট্রিয়েন্ট গুলো নেয় মাটিতে, সেই নিউট্রিয়েন্টটা না থাকাতে ওর চাষ মার খাবে। যেন ও যদি বুদ্ধিমান হয়, বা ওকে যদি সেই শিক্ষাটা দেওয়া হয়, বা ওকে যদি ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে কি হবে, ওই ক্যাশ ক্রপ একবার চাষ করে তারপর ক্যাশ ক্রপের জন্য যে ডেফিসিয়েন্ট নিউট্রিয়েন্ট হলো সেটাকে পাওয়ার জন্য হয় মাটি চাষটাকে ফেলে রেখে দেবে জমিটাকে, অথবা ওখানে এমন কিছু চাষ করবে যেটা ওইখানের মাটিকে আবার ওই ধরনের নিউট্রিয়েন্টে রিচ করে নিয়ে আবার ক্যাশ ক্রপে যাবে। এতে আলটিমেটলি ইন লং রান ও বেশি গেন করবে, এবং সেই ব্যাপারটা ওকে বোঝানো দরকার। The rotation of crop, which helps in extracting different foods from the soil, are thus avoiding the general deficiency and particular types of elements. Moreover, if only one type of crop is grown in the same field, numerous insects and pests of similar nature will get developed. The crop rotation is also help in checking cycles. শুধুমাত্র এই কারণে নয়, যেটা আমি তোমাদেরকে এতক্ষণ বললাম, আর একটা কারণেও এটা জরুরি। দেখা গেছে যে এক এক ধরনের ক্রপে একটা পার্টিকুলার টাইপ অফ ইনসেক্টকে অ্যাট্রাক্ট করে। অনেক সময় পঙ্গপাল আসে না, তো এক এক ধরনের পঙ্গপাল এক এক ধরনের মানে সবজিতে আকৃষ্ট হয়। তো যদি তুমি একই রকম সবজি পরপর পরপর চাষ করে যাও, তাহলে একই টাইপের পঙ্গপাল আসতে থাকবে, যেটা কিনা কিন্তু মানে ঠিক নয়, কারণ পঙ্গপালের সংখ্যা বাড়তে থাকবে। তাহলে ওই পঙ্গপালকে রেস্ট্রিক্ট করার জন্য আমাকে এমনভাবে ক্রপটাকে রোটেট করাতে হবে যাতে সেম টাইপের পঙ্গপাল না আসে। পরের বার দেখো এমন ক্রপ রোটেট করানো হলো যাতে পঙ্গপালের সংখ্যা কমে গেল। সেই জন্য এটা জরুরি, কারণ পঙ্গপাল বেশি আসতে কিন্তু সেটা সব দিক থেকে ক্ষতিকারক। Crop rotation will thus help in increasing the fertility of soil and reducing the diseases and wastage due to insects, and hence increasing the overall crop yield. বুঝা গেল? তো ঠিক আছে, আজকে এইখানেই শেষ করছি। পরের দিন স্লাইড নাম্বার 90 থেকে শুরু করব। পরের দিন তাহলে আমাদের টাইমটা কখন হবে আমি টেন্টেটিভলি 5:30টাই ভেবে রাখছি, যদি না তোমাদের নিজেদের মধ্যে কোনো কিছু মানে মেজর কিছু আলোচনায় অন্য কিছু টাইম বেরিয়ে আসে। তো যখনই শুরু করি না কেন ঘন্টা দেড়েক শুরু করব মঙ্গলবার আফটার 4 PM অ্যাট এনি টাইম উইদিন 10 PM তোমরা আমাকে সাজেস্ট করতে পারো, কিন্তু 1.5 ঘন্টার একটা স্প্যান সাজেস্ট করবে, নিজেদের মধ্যে কথা বলে সাজেস্ট করবে। আচ্ছা, তোমাদের সিআর আছে এখানে কেউ? কোনো সিআর আছে? অর্ণব আছো নাকি? হ্যাঁ স্যার, কিন্তু আমি সিআর নই। আচ্ছা, অর্ণব আছো, তুমি সিআর নও, তাহলে সিআররাই সব এখানে মনে হয়
মানে হয় ঢোকেনি অথবা ঢুকে পালিয়ে গেছে। যাই হোক, তোমাদের কোনো সিআর হোক বা তোমরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে অন্য কেউ জানাতেও পারো, কোনো তাতে অসুবিধা নেই। আমাকে টাইমটা কালকে একটু জানিয়ে দিও যে স্যার এটাই আমাদের গ্রুপে ইয়ে করে ঠিক হয়েছে, ঠিক আছে? ঠিক আছে। আর স্যার ওকে। বলছি আমাদের সিলেবাস কতটা হবে? তোমাদের সিলেবাস দেখো, আমি মোটামুটি যেটা করব, এখানে ধরো তোমাদের তো সেকেন্ড উইক অফ ইয়েতে পরীক্ষা পড়বে, নভেম্বরে পরীক্ষা পড়বে সম্ভবত। মানে ফার্স্ট উইকটা বোধহয় আমরা পাবো নাকি? স্যার আমাদের ও 5 স্যার তারিখ ফার্স্ট থেকে উইকে পরীক্ষা, 5 তারিখে। একটা সপ্তাহ বোধহয় পরীক্ষার আগে আমি পাবো। হ্যাঁ স্যার, ওই 1 2 3 4 এই 4টা ডেট। আচ্ছা, ওই 4টে ডেটের মধ্যে যদি এমন হয় যে দুটো ক্লাস হচ্ছে আর এখন আর একটা ক্লাস হচ্ছে, তার মানে টোটাল 4টে ক্লাস হলো আজকের ক্লাসটা ধরে। এই 4টে ক্লাসের মধ্যে আমাকে বলতে দাও, প্রথম 3টে ক্লাসের ব্যাপারটা অবধি যতদূর যাবে সেই অবধি সিলেবাস থাকবে, মানে লাস্টের ক্লাসটা আমি বাদ দিয়ে দেবো। বুঝা গেছে? আচ্ছা। আর স্যার এমসিকিউ বেস থাকবে না হ্যাঁ, এমসিকিউ এমসিকিউ প্লাস? হবে। এবার তো বোধহয় শুধু আমারই পরীক্ষা নাকি? হ্যাঁ স্যার। আমার টোটাল কোশ্চেন 30 নম্বরের মধ্যে 15 এমসিকিউ থাকবে, 15 বড় ধরনের থাকবে, ঠিক আছে? আচ্ছা। ওকে। তো থ্যাংক ইউ তোমাদেরকে সবাইকে, শুভ দীপাবলি, সবাই ভালো থেকো। আর মঙ্গলবার ঢুকে পড়ো, ক্লাস এগোবে, আমি তোমাদের ওই বোর্ড ইউজ করে পড়াবো, যার ফলে তোমাদের আরো কনভেনিয়েন্ট মনে হবে, ঠিক আছে? ওকে। লিংক একই থাকবে, এই লিংকই থাকবে, ঠিক আছে? আমি এন্ড করছি তাহলে ক্লাসটা। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার।